Vandla ra ANC va engetele nkarhi wa ku amukela mavito ya lava nga ta nghena eka nxaxamelo wa ku ya ePalamende. Vandla ra DA va tivise Christopher Papas tanihi muyimela ku langwa wa vandla eKwaZulu-Natal. Baka hina intsako ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Marhavi ya vandla ra ANC va engeteleriwe nkarhi wo hlawula vayimela ku langwa lava nga ta nghena eka nxaxamelo wa ku va swirho swa le Palamende ta swifundzankulu ni le Palamende ya tiko endzhaku ka nhlawulo wa lembe leri taka. Ntirho wo xaxameta vanhu lava nga ta nghenela a wu fanele wu ve n'hweti leyi, kambe ko va 46 wa marhavi ma nga fikelela swilaveko. Swin'wana swa mitlhontlho leyi nga vanga ku hlwela i ku va marhavi yan'wana ya ANC ma nga ri ka xiyimo xa kahle. Sweswi komiti ya nhlawulo ya vandla yi vula leswaku ya tshemba leswaku swilo swi ta va swi tshamisekile hi siku ra 15 n'hweti leyi taka. Ku tlula munhu wa magidi ya marhavi ya ANC va sale ntsena hi kwalomu ka mavhiki ya 3 ku hlawula swirho swa vandla leswi nga ta yimela vanhu etipalamende ta swifundzankulu ni le palamende ya tiko. Komiti ya nhlawulo ya ANC yi langutele leswaku ku hlawuriwa ka vayimela ku langwa swi hatla swi hela. The National Executive Committee received a recommendation from the Electoral Committee where the Electoral Committee was saying that the deadline should be extended to 15 October. We had to reevaluate the whole program to ensure that come the 2nd of January, we've got candidates that are also going to be deployed to campaign for the African National Congress. Komiti yi tlhele yi tivisa leswaku ku ta va na swiletelo swo tika eka mahlawulelo. Swiletelo leswi swi katsa ku vayimela ku langwa va fanele ku va pasi tanga 10 nakona va fanele ku va nga ri ni nkandziyiso wa vugevenga kumbe criminal record. You need not to have a criminal record for you to be on the list. So all comrades who have got criminal records are not going to be on the list in terms of the rules that are here. Also, comrades that have been found guilty by ANC disciplinary committees and had their suspension of membership in the last 10 years will not be able to participate in the process. Vayimela ku langwa hinkwavo va fanele ku endla ti-interviews leti nga ta kambela vuswikoti bya vona byo endla ntirho. Loko van'wani va vona va kamberiwa swiyimo swa vona swa timali ni matirhiselo ya yona. 3 interview processes. One is national to national list candidates who are going to be interviewed by the Electoral Committee. And then there are 2 lists at a provincial level. It's the provincial to province list and the also provincial to national list, where the provincial list committee will take charge of the nomination of the interview processes. Then there's a 3rd category of interviews that is for the premier candidates in the various provinces, where the rules are saying that the extended provincial executive committee session must recommend 3 premier candidates, 2 of whom should be female. And those are going to be interviewed by the national officials with the chairperson of the Electoral Committee, Comrade Khalima Mtlante, as an observer. Xikongomelonkulu xa milawu ni mahlawulelo i ku tiyisa leswaku marhavi ya ANC ya hlawula vanhu lava nga na vuswikoti ni ntokoto wo tirha ePalamende ya tiko ni tipalamende ta swifundzankulu. Meyara wa masipala wa Umgeni ku nga wona ntsena u nga hansi ka vandla ra DA eKwaZulu-Natal, Chris Papas u hlawuriwe ku va muyimela ku langwa wa vandla eka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal eka nhlawulo wa Hashawa. Papas wa 32 wa malembe loyi a nga kulela emapurasini le KwaZulu-Natal eMidlands u sungule tipolitiki tanihi muyimeri wa machudeni eka vandla ra Congress of the People eUniversity ya Pitori, laha a nga thwasela kona degree ya Town and Regional Planning hi 2013. Vandla ra DA va ri ku herisa vukungundwana ni nhlupheko wa ku pfumala vukorhokeri eka vaaki hi swona va nga swi rhangisa emahlweni eka pfhumba ra nhlawulo wa Hashawa. Vandla va ri vuswikoti bya Papas bya ku yingisa swirilo swa vaaki, ku tinyiketela ka yena eka ku tirha ni ku herisa xihlawuhlawu swi na nkoka swinene eka ku hlawuriwa ka yena eka xivandla xa muyimela ku langwa. Ngikhathazekile ngoba angikwazi ukuthi kuzolandelana emva kwa stage 6 we load shedding. Ngikhathazekile indlela
abangakwazi ukukhokhela izibonelelo zikahulumeni. Ngikhathazekile ukuthi abantu abaningi balala bangadlile. Papas u tlhela a tiveka hi ku va na mafambiselo ya kahle ya timali ni mphakelo wa vukorhokeri eka vaaki va masipala wa Umngeni. Whenever I come home to this beautiful province, I see it has fallen more and more into disrepair. And it breaks my heart. I began my political career in this city hall behind me. Tani leswi nhlawulo wa mani na mani lembe leri taka wu tshinelaka ku na mavandla tipolitiki yo hlaya matumbulukaka. Rin'wana ra wona i United African Transformation. Vandla ri sunguriwe hi swirho swin'wana swa kereke ya IPAC lava kunguhataka ku nghenela nhlawulo lembe leri taka. Leswi handle ku va musunguri wa vandla Abel Tawo a fambile eka vandla. Kereke yi tekiwa tanihi ndhawu leyi lava twaka ku vava va kumaka kurhula kona. Va tlhela va tiveka hi ku lwisana na swo fana xihlawuhlawu, timfanelo ta ximunhu na swin'wana. Swirho swa kereke ya IPAC lava nga sungula vandla ra tipolitiki ra United African Transformation va vula leswaku ku famba ka Abel Tawo a swi vanga na ku onha eka vona naswona va ta nghenela nhlawulo wa 2024. United African's Transformation was legally registered with the Electoral Commission of South Africa in accordance with Section 16A of the Electoral Commission Act of 1996 on the 15th of November 2022 to contest elections at all spheres of government. We want to emphasize and stress the point that UAT is not for the church. UAT is for the community, members of the community sharing common vision who want to address their basic needs at their communities, irrespective of church affiliation. Hi hala tlhelo a swi le rivaleni loko khale ka muahlurinkulu Mahungu a ta ya emahlweni na makungu ya yena yo tumbuluxa vandla ra tipolitiki. U sungule nhlangano wa All African Alliance Movement lowu nga kongomisiwa ka ku yimela tikereke leti tiyimelaka hi toxe eka tikonkulu Afrika, marhavi ya swa ripfumelo ro hambanahambana xikan'we na minhlangano ya vaaki. Ma-Afrika-Dzonga va vile na mavonelo yo hambanahambana loko swi teka tikereke leti ti nghenisaka eka tipolitiki. Yes, I definitely support my church in terms of entering the politics because the church that I go to, they actually abide by the law, the church laws. Before supporting it, I will have to look on disadvantage side and advantage side. Vativi va tipolitiki va ri a swi le rivaleni loko mavandla lama simekiwaka hi tikereke ma ta kuma nseketelo eka swirho swa kereke. The support that people get from the church should not be equated to the support that one might get when he or she decides to form a political party. South Africans belong to different churches and different religions, and they support their religious leaders. And when it comes to political party choice, they still have their own political party choices. UAT va vula leswaku marhavi ya vona hinkwawo ya 150 ma ta va xiphemu xa ku simeka pfhumba ro gangisa tivhoti ku nga se fika nhlawulo wa lembe leri taka. Ku hlayisa ni ku sirhelela tindhawu ta mfuwo eAfrika-Dzonga swi na nkoka eka ku tlakusa xiyimo xa vupfhumba exifundzeninkulu xa Limpopo. Leswi boxiwe holobyenkulu wo khomela tlhelo holobye wa timhaka ta ndhavuko Basikopo Makamu hi nkarhi wa ku tlangela ndhavuko eSigodini kusuhi na Musina. Ndhawu ya Niyani yi tinyungubyisa hi minsinya ya ximuwu ya nambu wa Limpopo. Naswona ekaya ka ximuwu lexi vuriwaka the Sagole lexi xi vuriwaka ku va xi ri na malembe yo tlula 2,000. Kambe tindhawu tin'wana ta ndhavuko leti ya ti koka mahlo ya vapfhumba se ti hundzuke marhumbi. Makamu u vula leswaku va ta tiyisisa eka mhaka ya ku pfuxeta tindhawu ta ndhavuko ta mfumo leti ti nga hlakala etindhawini ta Liphalale, Butlokwa, Tsanini na tin'wana. I'm aware of most of the nature reserves that we have, and the part of them, you can mention a lot of them. Pepu is one of them. Likalametsi in Maruleng. We are trying to revive them and make sure the best way of managing them. Whether we should be able to outsource, we are busy discussing in cabinet. But the fact remains that we should be able to preserve so that people can be able to learn where we come from. Swahatetano, vantshwa va le Swigodini va kombise hi ta nkoka wa ndhavuko.
ndi to ambara zwiambaro zwanga zwo no sumbedza uri ndi lushakade zwi khou sumbedza vhuvha hanga na muṅwe no khou mbona ṅwana na ṅwana ya khou mbona hone u khou zwi vhona zwori ndi lushaka lufhio. Ndi khou pfha ndo takala sa izwi vhathu vho tou ḓa zwigodini u ḓo pembelela ḓuvha ḽavho la vhufa fhano zwigodini he nda bebelwa hone. Ntlangu lowu wa ndhavuko a wu nghenelele hi swirho swa vaaki vo huma eZimbabwe. Vayimeri va mfumo a va vangi kona eka ntirho wa ku aka hi vuntshwa eka ndhawu leyi nga tshwa hi vusiku bya Mugqivela. Vanhu vanharhu va lovile ku katsa na n'wana wa malembe manharhu, nakona ndzilo wu hise ku tlula madzinanharhu wa mikhukhu. Tata wa n'wana loyi a nga lova u kombele mpfuno eka vaaki. Magidigidi ya mindyangu emikhukhwini ya Cement Review va aka mikhukhu ya vona hi vuntshwa endzhaku ko sala va nga ri na makaya ya vona hikwalaho ka ndzilo wa matimba lowu nga va yisela mikhukhu ya vona hi Mugqivelo. Ke ntho tse ra di saga mo hlatheng re qeta re patalla koloi ya ho di tlisa mo re reka diplastiki ntho nngwe le nngwe ke mo tšheleteng ra e reka. Shelter e be se gona ne re no robala mo gaufi le fence go ba fihlela ka tje. Eka lava nga hundza emisaveni ku na n'wana wa nkombo wa malembe. Tata wakwe u rhangese emoxara ku ya vona masalelo ya n'wana wa yena hikokwalaho ka swiphiqo swa timali. U hlamusele hi laha a nga ringeta ha kona ku va a ponisa n'wana wakwe. Ha ke so ile mošareng gona go ka ya ke so tsebe lo tseba ntse ke batla thuso ya gore ke tsebe gona o mošareng go ka ke gona go a fihla le bo tšhelete tsa go palama ha ke na letho ya go ya mono le dijo ga gona gona re ja nda ba a go le yo wa manyane. Wansati loyi mukhukhu wako ku nga wona u nga sungula ku khoma ndzilo a nga chaveleleki endzhaku wa vanhu vanharhu va lahlekele hi vutomi bya vona. Ke bohloko mme pelo ka bohloko ke lahletswe ke ngwana ke ne ke mo rata ha ke utlwe ka ke tlo kgona ho motela. Vulavisisi bya maphorisa byi ya emahlweni. Hi se mahlweni mahungu SABC. France ri teke xiboho xo humesa mavuthu ya rona eNiger ku ni ku tshukiselana mahlo exikarhi ka Niger na France kusukela mavuthu ya vutlevulawuri bya mfumo wa tiko ra le vupela-dyambu bya tikonkulu Afrika hi n'hweti ya Mawuwani. Ntlawa wa mavuthu va amukele xiboho xa France xo humesa masocha ya vona eNiger. Endzhaku ka ku tshukiselana mahlo loku nga va kona ku ringana tin'hweti to hlaya exikarhi ka France na mavuthu langa vutlevulawuri bya mfumo wa Niger, President Emmanuel Macron u tivisile leswaku Paris ri ta huma eka tiko leri nga le vupela-dyambu bya Afrika. France has decided to bring back its ambassador, and so, in the coming hours, our ambassador with several diplomats will return to France, and we're ending our military cooperation. Xiboho lexi xi ta khumba swinene matshalatshala ya France yo lwisana na mintirho ya vuterhorisi exifundzeninsongo xa Sahel ku witwa ka mimfumo ya matiko ya le vupela-dyambu bya Afrika i mhaka leyi vilerisaka nhlangano wa matiko ya ECOWAS. Regarding Niger, we are negotiating with the military leaders. As chairman of ECOWAS, I seek to help establish democratic governance in a manner that addresses the political economy challenges confronting that nation. Several countries in the region have lost vast stretches of territory to the rampaging terrorists. Coup d'etats have re-emerged as what some mistakenly hope would be the solution to the threats that confront their nations. Ku vutliwa ka mfumo wa Niger hi n'hweti ya Mawuwani swi khumbe swinene nhlangano wa matiko ya Europa ku tirhisana na matiko ya vupela-dyambu bya Afrika ku lwisana mintirho ya vuterhorisi. The ministers reiterated the strong condemnation of the military coup in Niger, called for the release of President Bazoum and his family, and to go back to the constitutional order. Ku fana na ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo wa matiko ya Burkina Faso na Mali, ku tekiwa ka vulawuri bya mfumo wa Niger swi ta endzhaku swihehlo swa leswaku matiko ya Europa ya nghenelela eka timhaka ta Afrika.
maAfrika-Dzonga yo tala va salele endzhaku hi swikweleti tanihileswi minxavo ya le henhla ni mintswalo yi tshikelelaka miholo ya mindyangu. Tibangi ta tiko ti kume leswaku nhlayo ya swikweleti leswi nga hakeriwiki swi endla kwalomu ka 38%. Xitatimende xa komiti leyi langutanaka ni ku veka milawu ya banginkulu xi komba leswaku vaxavi va le ku tikeriweni hi ku tlakuka ka minxavo ya switirhisiwa swa siku na siku, mafurha ni ikhonomi leyi nga riki ku ndlandlamukeni. Leswi endle leswaku van'wana va vaxavi va hluleka ku hakela swikweleti. Vaxavi va Afrika-Dzonga va koka ku tika. Hofisi ya vufambisi bya swikweleti kumbe National Credit Regulator va ri hambileswi banginkulu yi nga cincangiki ntswalo wa mali yo lombisa wa 8.25%, vaxavi va tama va ha tikeriwa. Credit is on the decline. I would say your credit providers are starting to stick to the affordability guidelines and close taps. And we've noted in the last quarter, 15 million credit applications were done, and about 10 million, which is 70%, were actually declined, which essentially means you're seeing more and more, I would say, consumers being declined for credit. On the figures that were released by the SAP, they are aligned with what we are noting. Banginkulu yi kombise leswaku swikweleti swa le henhla i ntlhontlho lowukulu eka vaxavi. Ndhurho wa switirhisiwa swa siku na siku wu siye vaxavi vo tala va tikuma va karhi va teka swikweleti ku ngetelela miholo ya vona, kambe hi ku famba ka nkarhi van'wana va vona va hluleka ku hakela swikweleti. For banks that do more unsecured lending, you'll see that the number is a lot higher. And this is what we do in terms of the working with the banks. From a financial stability point of view, on a quarterly basis, we track how big is the growth in non-performing loans and whether that has implications for financial stability. But we have seen self-correction on the side of the banks because this is what they have to do in terms of being risk-based in their lending. Hence, one would have seen a slowdown in credit extension as well. Tikhampani leti pfunaka vanhu hi mahakelelo ya swikweleti ti ri swikweleti swa tindlo, mimovha ni swikweleti swa mali swi hoxe xandla eka ku ngeteriwa ka ntswalo yo lombisa. Laha hi le tlhelo miholo yi nga ni malembe nga ngeteriwi hikwalaho ka xiyimo xa ikhonomi lexi tsotsombaka. For the group that borrowed, generally for the first time, so some of our younger South Africans who borrowed for the first time to buy a house, like you indicated, during the low interest rate period, those are the ones who are seeking help the most currently, because what's happened is, as you articulated well, there's this unexpected sudden increase over an extended period of time. Vaxavi lava tikeriwaka ku hakela swikweleti va tsundzuxiwe ku lunghisa tirekhodi ta vona ta swikweleti hi ku tirhisana ni valombi eka ku kuma mpfuno wa ndlela ya mahakelelo. Xin'wana xa nkoka i ku va ni ntiyiso hi ta swiphiqo leswi vanhu va nga na swona eka valombi. Kasi hi ndlela leyi makume ya mahungu ya namuntlha man'wani ya ta va kona hi Ravunharhu. Vukosi Mathonsi u hi khomele maxelo endzhaku ka mavhengele ra aperile. Perile alangiseni leswaku maxelo namuntlha hi khomele yini ku tikomba ku ri na mpfula leyi nga ta va yi ri kona kambe mpfula ya matimba loko yi langutisa kona kwala Western Cape ku ya fika kona kwala xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal 60% yi ta kha ya mahlweni nga kona kwala Bloemfontein kona kwala Free State xikan'we na kona kwala Limpopo la nga ta khangwenele mpfula yo vevuka kona kwala ka 30% kambe le ka mindzuku yi ta kha ya mahlweni 30% ta kha langiseriwini tindhawu tin'wana ta kona kwala yana ku ta kha langiseriwa kona kwala 60% kona vuxeni bya tiko na kona ku ta kha langiseriwa mpfula leyi nga ta va yi kha ya mahlweni kona kwala Mpumalanga mpfula yi ta kha ya mahlweni loko yi kona kwala Western Cape xikan'we kona kwala Eastern Cape la nga ta khanonisiwa kwala ka 60% na 80% kona eka swilemukiso wa ka madyambu ya namuntlha ku ta khanonisiwa moya wo titimela lowu nga ta va wu ri kona moya wa matimba xikan'we na kona magandlati loko hi langutisa kona kwala Cape Town ku ya fika kona kwala KwaZulu-Natal kambe le yi ta kha ya mahlweni le ka siku ra mindzuku yi ta kha ya mahlweni xikan'we na mpfula ya tilo loko hi langutisa kona kwala vuxa bya tiko la nga ta khanonisiwa mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona kambe magandlati na wona ma ta ma ya mahlweni loko hi langutisa kona kwala Eastern Cape kambe xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta khanonisiwa ku va ya ri hansi loko hi langutisa kona
kona kwala Joni xikan'we kona kwala Bronco Strait la nga ta khandziyisiwa kwala ka 24 wa ti-degree kambe xifundzhenikulu xa le Limpopo Giyani maxelo ta khandziyisiwa ku hisa swinene xikan'we kona kwala ka Maphata ka Dzumeri maxelo ta khandziyisiwa ku hisa loko hi langutisana kona Thohoyandou na kona kwala Messina Lephala le xikan'we kona kwala Thabazimbi ku ta khandziyisiwa maxelo yo saseka la nga ta khandziyisiwa ku hisa eka siku ra Mundzuku kona Phalabura na kona maxelo ta khandziyisiwa ku hisa kona kwala ka 31 wa ti-degree kambe xifundzhenikulu xa le Mpumalanga ta khandziyisiwa maxelo yo hisa swinene loko hi langutisa Skukuza la yi nga ta khandziyisiwa kona kwala ka 35 wa ti-degree ku hisa xikan'we kona kwala eMalahleni Middleburg yi ta khandziyisiwa maxelo yo saseka na kona eka siku ra Mundzuku na timpfula leti nga ta ti ri kona kambe KwaZulu-Natal maxelo ta khaya mahlweni ku hisa loko hi langutisa kona kwala Ladysmith xikan'we kona kwala Vryheid mpfula ta khata haya mahlweni kona kwala ka 60 wa ti-percent kambe Eastern Cape ta khandziyisiwa maxelo le hansi loko hi langutisa kona kwala Baqeberha xikan'we kona kwala Makhanda Mthatha na yona ta hi langutisa maxelo le hansi swinene kona kwala ka 14 wa ti-degree kambe ku ta khandziyisiwa maxelo ku kufumela loko hi langutisa Vredendal xikan'we kona kwala Clan William ku titimela loko hi langutisa kona kwala Cape Town xikan'we kona kwala Hermanus Cape Agulhas ta khandziyisiwa maxelo yo titimela kona kwala ka 17 wa ti-degree kambe Northern Cape maxelo ta khandziyisiwa ku titimela loko hi langutisa kona kwala Springbok xikan'we kona kwala Sutherland Calvin ta khandziyisiwa maxelo yo titimela na yona kambe ku kufumela nyana loko hi langutisa kona kwala Uppington la nga ta khandziyisiwa kona kwala ka 22 wa ti-degree Free State maxelo ta khandziyisiwa ya ri ehansi na kona ku ta khandziyisiwa maxelo yo titimela loko hi langutisa kona kwala Welkom xikan'we kona kwala va Sasolburg Frankfurt na yona ta khandziyisiwa maxelo le hansi xikan'we loko hi langutisa kona kwala Northwest ta khandziyisiwa maxelo ku kufumela loko hi langutisa Tosca kambe Vryburg na Taung maxelo ta khandziyisiwa ku va ya ri ehansi ku hisa Rustenburg kambe Klerksdorp na kona kwala Potchefstroom maxelo ta khandziyisiwa ku saseka hi swona se mi khomele swona eka maxelo ri perile